With the mild wind. To explain this, we have created the motor, right? We generate the wind through the fan. And then the wind, when the wind goes to this thing, it will separate like this. When it separates to one side of the bit, you know that you can see these two sides. They are quite. When they have pressure, what happens? It puts the deck down while the suction try to lift it. So then what happens? high compression unit. මේකෙදි කරන්නේ එයා ෆ්ලෝ එක යාලා මෙතන මේ තියෙන ෆෑන් පිටි වගේ අතුල්ට අරන් කම්ප්‍රෙස් කරනවා. මේ කම්ප්‍රෙස් කරලා හයි කම්ප්‍රෙස් එකට දාලා තව හයි එක කම්ප්‍රෙස් කරනවා. කම්ප්‍රෙස් වුණාට පස්සේ දැන් මේ හොඳටම කම්ප්‍රෙස් වෙලා තියෙන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි එයා ෆ්ලෝ එක කම්බෂන් චේම්බර් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. කම්බෂන් චේම්බර් එකේ